So welcome to all. Now I am going to take a 9th standard max. So as I informed in the previous class, so what I told, I finished the chapter second, real numbers. Now I am going to start a new chapter called as Algebra. So this also we studied in last year few things. You know about it, certain things in the last year. I gave a basic information how we have to do certain sums in the algebra, and before going to detail of this chapter we will give some previous recall and also the introduction in your syllabus. Okay. So new chapter algebra. So I give the introduction for few minutes. So get the concentration, then only we can understand when the exercise is started. Okay. So if you not understand clearly in the basic introduction, it will feel difficult when you are taking the exercise. Okay. So first of all, what are the things in this basic concept is called as a polynomial. In a syllabus, polynomial. How we can represent a polynomial? How we can represent a polynomial? A term which have a variable, constant and expression is called as a polynomial. Okay. So first of all you have to know about the variable. What is the meaning of variable? Okay, you are giving some values to certain things. That is called as a variable. Okay, name of the student, name of the city. Okay, name of the student, name of the city. Then how we can call it that? Name of the country, name of the school. So these are all called as a variable. We not know the exact value of it. We not know the exact value of that particular things. So that is called as what? Variable. That will be given in form of letters A, B, C, like that, anything, X, Y, Z, whatever. Okay. So vary. A will take any value. A will take any value, like that B, C. Okay. So that's why it is called as a variable. Next, constant. So what is the meaning of constant? Okay, the value will be fixed. The value will be fixed is called as a constant. நிலையானது. சரியா? Mind, constant mind இருக்காது. சில பேர் சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டண்டா மைண்ட் இல்லை அவனுக்கு, மாற்றி மாற்றி சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஒரே நிலை கிடையாது. ஓகே, வேரியபிள்னா மாறி மாறி இருக்கும். We not tell exact value, that is called as variable. So we can tell the exact value, then it is called as a constant. For example, pi. பையோட வேல்யூ நம்ம சொல்லுவோம், மேக்ஸில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, மென்சுரேஷனில் 22/7 or 3.14. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு உதாரணம், அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எ கான்ஸ்டன்ட். நீ போட்டாலும் சரி, நான் போட்டாலும் சரி, புரியுதா? வேறு ஏதாவது ஒரு ஊரில் போட்டாலும் சரி, பையோட வேல்யூ என்ன? 22/7 தான், இல்லை 3.14 தான். சரியா? உனக்கு ஒரு வேல்யூ, எனக்கு ஒரு வேல்யூலாம் கிடையாது. புரியுதா? சயின்டிஸ்ட் போட்டாலும் அதே வேல்யூ தான். புரியுதா? படிக்காதவன் போட்டாலும் அதே வேல்யூ தான், படித்தவன் போட்டாலும். அதனால் the certain things will be fixed for certain moments. Okay, that is called as a constant. So constant value, the value will measurement will be fixed. Okay, so there are so many things which will be, the value measurement will be fixed. So screws, சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்க்ரூஸ், ஃப்ளக்கு, ஃபேனு, ஜஸ்ட் இது மாதிரி ஒயர்ஸ், இது மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பல்ப், வீட்டில் போடக்கூடிய பல்ப், இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஹோல்டரில் போட முடியும். புரியுதா? ஒவ்வொரு டிசைனில் ஒவ்வொரு கலர்ஸில் தயாரித்தா கூட அந்த ஹோல்டரில் போடுற மாதிரி அந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட் என்ன இருக்கணும்? சேமாக இருக்கணும்.
கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். சரியா? ஒவ்வொரு கடையில் விற்கக்கூடிய பல்புன்னு வேறு வேறு மெஷர்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி சேம் திங் விச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ், தென் will it be fixed in it. Okay, for the situation we can call it as a constant. அடுத்தது expression. What is the meaning of expression? Okay, expression is nothing but so the things which is combination of the terms with operator. கான்ஸ்டன்ட்டும் வேரியபிளும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பேர் தான் இது எக்ஸ்பிரஷன். The value will be combined two or more things is called as a expression. சரியா? சரி. So for example a plus b, okay, a minus 3, a into that is a divided by 5. So these are all called as what? Expression. இந்த expression இருக்கும்போது தான் okay we can tell that polynomial. Maybe it consists one terms is called as a monomial. ஒரே ஒரு term இருந்தால் அதுக்கு பேர் monomial. ரெண்டு term இருந்தால் அதுக்கு பேர் binomial. மூணு term இருந்தால் அதுக்கு பேர் trinomial. Okay, monomial, binomial, trinomial. Can you able to follow that? Okay, so monomial, binomial, trinomial. If they have more than that, we can call it as a polynomial. We can call it as the polynomial. Can you able to follow that? Okay, so basic things you have to find out, then only the exercise will be very very easy. The first exercise will be very easy if you know the introduction. Okay, what is the meaning of variable, what is the meaning of constant, what is the meaning of expression. அடுத்தது what is it? Monomial. சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு term இருந்தால் அது monomial. For 3x 4y minus 2z. So these are all called as a monomial. Binomial. Binomial. What is the meaning of binomial? It consists as what? Two terms. It consists as two terms. Then it is called as a binomial. How we can represent that? 3x plus 4y, 2a minus b. These are all called as a binomial. These are all called as a binomial. ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் இருக்காது, அதனால பேர் வந்து binomial. சரி, மூணு டேர்ம் 3 terms இருந்தால் அதுக்கு பேர் trinomial. What is that? Trinomial. For example 3a plus 2b minus c equal to 0 or what? This is called as a trinomial. Why? Because it consists as a 3 terms. Okay, so any other example? 3x square plus 4y plus 2. ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டேர்ம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் trinomial. மூணை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் polynomial. But common name is polynomial. If they consist more than 3 term, it is called as a polynomial. Okay, sometimes they will call degree of the polynomial enna. Degree of the polynomial enna அப்படின்னா the highest power is called as the degree of the polynomial. ஒரு set of equation இந்த மாதிரி expression இருக்கு, சரியா? இதில் வந்து இதுக்கு டிகிரி 1, ஏக்கு மேலே எந்த நம்பரும் கிடையாது, அப்போ 1ன்னு அர்த்தம். பிக்கு மேலே எந்த நம்பரும் கிடையாது, 1ன்னு அர்த்தம். சிக்கும் எந்த பவரும் கிடையாது, 1ன்னு அர்த்தம், இல்லையா? ஸோ த டிகிரி ஆஃப் திஸ் இஸ் கால்ட் as 1. இதுக்கு பார், ஓகே, எக்ஸ்க்கு மேலே என்ன இருக்குது 2, ஒய்க்கு மேலே என்ன இருக்குது 1, சரியா? ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இதை? த டிகிரி ஆஃப் த polynomial is 2. எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த செட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனில் எந்த வேல்யூ பவரில் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் என்னது? டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல். we can call it as a degree of the polynomial. ஓகே, அடுத்தது கோஎஃபிஷியன்ட். what is the meaning of கோஎஃபிஷியன்ட்? இப்போ டிகிரி முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அடுத்தது கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்ன? what is the meaning of கோஎஃபிஷியன்ட்? அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see the coefficient of y. the coefficient of y னா yக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 4. the coefficient of x square 3. the coefficient of b, bக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 2. the coefficient of a here, aக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 3. ஸோ எதை கேட்குறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ இல்லை பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ
அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னது கோஎஃபிஷியன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3ab அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் a அப்படின்னு கேட்டால் 3b. வாட் இஸ் தட் 3b. கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ தட்? ஓகே, 2-3 டேர்ம் இருந்தால் அத்தனையும் சேர்த்து சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4abc. வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் c அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம்? 4ab. வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் a அப்படின்னு கேட்டால் 4bc. அதை விட்டுட்டு மீதியை சொல்லணும். Can you able to follow this? These are all things you have to go through in this concept. இந்த வரக்கூடிய எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இதை பேஸ் பண்ணி தான் சம்ஸ்லாம் இருக்குது. வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல், மோனோமியலா, பைனாமியலா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ் என்ன, ஆட் பண்ணு, சப்ராக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கை வச்சு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ திட்? ஓகே, ஷால் வி ஸ்டார்ட் த எக்ஸசைஸ்? ஓகே. Now take out the textbook. Those who have the textbook, I think all of them will possible to have the textbook. So page number 81. Take it out, page number 81. So you have the activity 1. Activity 1. Pencil la ange book liye pannu. புரியுதா? பென்சில் அங்கே புக்லேயே பண்ண என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? எக்ஸ்பிரஷன், வேரியபிள், இதில் எதெல்லாம் வேரியபிள், எதெல்லாம் கோஎஃபிஷியன்ட், எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் இஸ் எ வேரியபிள், 1 is the coefficient, 7 is the constant. செகண்ட் ஒன் நான் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் மீதெல்லாம் எழுது. செகண்ட் வேரியபிள் வந்து y, கோஎஃபிஷியன்ட் 3, கான்ஸ்டன்ட் -2, not simply 2. Suppose if there is minus in front of that, you have to write minus also. Okay, second one I told. இல்லைன்னா 0 போடணும். புரியுதா? கான்ஸ்டன்ட். தேர்ட் ஒன்ல கான்ஸ்டன்ட்டே கிடையாது, 0. Can able to follow that? Simply 5x square is given. So you try the activity 1 like that. See that activity 2, page number 82. Write all the things in pencil as a homework. Okay, so activity, write the following polynomials in a standard form. Standard form. Standard form na eppadi eludradhu apdi sonna descending order mari. புரியுதா? ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வரணும், அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது செகண்ட் வரணும், அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது தேர்ட் வரணும், கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்ட்டில் வரணும். கான்ஸ்டன்ட் கம் at last. So what I am possible to tell now, see the first one, 5m power 4, 5m power 4. next என்ன வரணும்னா plus 7m square, plus 7m square. third one minus 3m. next one 8. next one 8. So this is the way we have to express these things. Can I able to follow that? Okay, so you have to proceed like that. 5m power 4 plus 7m square minus 3m plus 8. பவரை பேஸ் பண்ணி ஆர்டராக எழுதணும். புரியுதா? எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு வரணும், கான்ஸ்டன்ட் கடைசியில் வரணும். Can you able to follow? Okay, so this is the standard form of a polynomial. Second activity. Okay, chair. Now page number exercise 3.1. exercise 3.1. So I will start the first question. So exercise 3.1. So see the first Roman letter. So what is the heading? Which of the following expressions are polynomial? எது வந்து என்னது? Polynomial. If not, give the reason. They are telling that if not, give reason. So what is the meaning of that? Okay, if they have that power as what? Whole numbers. Whole numbers power exact இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது? Polynomial.
polynomial. So 1 by x square plus 3x minus 4. You have to tell whether it is a polynomial or not. You have to tell whether it is a polynomial or not. Okay, the power should be consist as a whole number. Okay, here there is 1. I told already, if there is no power, we have to treat as a 1. Here, it is in fraction. It is in fraction. If it goes up, it will become x minus 2. X minus 2. So, when it change from denominator to numerator, denominator to numerator convert பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்? X minus 2. So, what we have to tell that? So, it is not a polynomial. Not a polynomial. The reason of what I told them. Okay. So, reason is what? X is a negative power. X is a negative power. How we can tell this negative power? Because it will go to the upside as x minus 2. X minus 2. This should be a positive whole number. Then only it is a polynomial. But it is not a polynomial. I gave the reason. X is a negative power as x minus 2. So this is the first Roman letter. Now we move on to second Roman letter. X square x minus 1. X square x minus 1. How we can tell this? X square x minus 1. First you multiply these two things. X square into x, x cube. X square into minus 1, minus x square. So it is a polynomial because the power is a whole number. So it is a polynomial. It is a polynomial. Now question number 3. 1 by x, x plus 5. 1 by x, x plus 5. Okay, so already what I told here, x is in denominator. If x have some power in denominator, that should be a negative. That should be a negative. அது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மேலே போனால் பாசிட்டிவாக வரும். But here is what? Positive power. Here also the power we have to treat as a 1. So when you multiply this, see what will we get. Okay, so 1 into x, x. This divided by x. Then 1 into 5 plus, you will get that 5 by x. 5 by x. When you multiply these things, you will get this. When you multiply this, you will get this. But this will be cancelled. You will get as a 1. You get as a 1. But here it is in fraction. Therefore, it is not a polynomial. It is not a polynomial. Because what the reason is there? Same what I told in first sum. X is a negative power. X is a negative. Negative power as x minus 1. Because here there is no power. What I told that if there is no power, we have to tell that what? X minus 1. Next. Question number 4. Question number 4, 1 by x to the power of minus 2 plus 1 by x minus 1 plus 7. Plus 7. See now, what is the difference between the first one and this one? Because the power is in denominator should be a negative. How we have to represent this as a whole number? When you go to the numerator, it will become as x square. It will become as x power 1. Then plus 7. Okay, see the power now. All the things is in what? All the things is in what? Whole power. There is no negative power. Because here there is, when go to the numerator, it will be a negative power. Already in negative power, when you go to the numerator, it will be a positive power. It is a polynomial. It is a polynomial. So, can you able to follow this? See the difference between the first one and fourth one. Okay, first one and third one will be the same. Why? Because the fraction of things will be in positive. When you move to the numerator, it will be a negative. See the fourth one. Already the power is in what? Negative. When you transfer to numerator, it will be a positive.
So I told that if the power is positive in numerator, then it is called as a polynomial. You should not need to give the reason for that if it is a polynomial. Like that, Roman letter 5. So what the things is given? Root 5x square plus root 3x plus root 2. So this is what? X square. This is what? X square. But here what you have to write it here, see here. Root 5x square, and this can be written as x to the power of half. You have to convert, then only you have to know whether it is a polynomial or not. Okay, root x can be written like this. Root x can be written like this, x to the power of 1 by 2. X to the power of 1 by 2. After returning only we can identify whether it is polynomial or not, simply by seeing this. Okay, by seeing this question we can tell that it is a polynomial. But once you convert this in the next step, then it will become as a fraction. Already I told that root value will be that half. So that's why I written here. Now it is not a polynomial. It is not a polynomial. Reason is what? Okay, the power of x is in fraction. The power of x is in fraction. Otherwise we can also write that the power of x is what? The power of x should be whole, not a whole number. Not a whole number. Whole number illa அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த ரீசன் உடன் என்ன பண்ணலாம், எழுதிக்கலாம். Okay, last one, question number 6th. m square minus cube root of m plus 7m minus 10. Now we have to tell whether it is a polynomial or not. Okay, so here there is m square, clearly it will be there. Here there is power is positive, clearly will be there. But see these steps, how we have to convert. M square minus m to the power of 1 by 3. M to the power of 1 by 3. How here we are written in the same thing. Here there is no number. I told that the value of root is half. But here 3 is given, cube root is given. That cube is converted into 1 by 3 plus 7m minus 10. This is also same, consider of the reason you have to write. The power of x is in fraction. The power of x is in fraction. Is in fraction. Therefore it is not a polynomial. It is not a polynomial because they told to give the reason. Simply you should say means they will put wrong. You have to tell the reason why it is what? Not a polynomial. So the first denominator will be covered. Now see the second one, second question. So all the 6 sums I have done that. Go through that. So Roman letter 2. So question number 2, write the coefficient of x square and x in each of the following polynomials. In the beginning itself I told how we have to write the coefficient. The term which is in front of the term what they are asked. Write the coefficient. Write the coefficient of x square and x. X square and x. So how we can represent that? See the first one I have explained. 4 plus 2 by 5 x square minus 3x. Minus 3x. What are the questions asked? Write the coefficient of x square and x. Okay, x square. Coefficient of x square. Coefficient of x square. X square 2 by 5. Okay, this is the coefficient of x square. So we have to write 2 by 5.
then coefficient of x, coefficient of x, coefficient of x square is 2 by 5, then coefficient of x is minus 3, minus 3. So this is the way you have to write the terms of that what? Coefficient of x square and coefficient of x. So second one I'll do the third, other sum will be the homework for you. Okay, I'll do the second one, you will be understand clearly. Okay, so question number 2. 6 minus 2x square plus 3x cube minus root 7x, root 7x. So what is the coefficient of x square here? See here, x cube, x square. So coefficient of x square is what? Minus 2. Then coefficient of x is what? See the x term, minus root 7 is minus root 7. Okay, so balance third one, fourth one, fifth one you try it as a homework in the second question. Can you able to follow that? Okay, so balance I will continue on the next class. So what are the terms I have told? Just you recall that. So I gave the introduction in the beginning. What is the meaning of degree of polynomial, constant, variable and all. Okay, so then you can proceed with different things in that. And in the first exercise I have taught that first question and second question. In first question I taught it what are the different, whether it is a polynomial or not a polynomial, or not a polynomial. I did that 6 sums. You go through that. So you have to write the reason whether it is a polynomial, means you leave as it is, whether it is not a polynomial means you just tell the reason. And in second question, what the questions are, write the coefficient of x square and x. Coefficient na enna சொன்னேன், எந்த question கேக்குறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடியும் பக்கத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் coefficient. x square கேட்டிருக்காங்க, x square னு கேட்டா x square க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 2 by 5. அதுதான் என்னது? coefficient of x square. And x, coefficient of x வந்து என்னது? இந்த first sumல minus 3. Can you tell that? Minus 3. In second question, what is the coefficient of x square? Minus 2. So what is the coefficient of x? Root 7. So see the sign. Sign is also very important. If the sign is minus means definitely you have to put. If the sign is positive means no need to put. So இங்க வந்து 2 by 5. 2 by 5 வந்து plus இருக்கு, போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரியா? மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும்? minus 3 ன்னு எழுதணும். Coefficient of x now you have to click the term which is present in front of that. Okay, so up to this second Roman letter will be over. So balance I will proceed on the next class. So thank you for all.